Ora insha Allah soo dhawaada maanta waa isbuucii ugu dambeeyey ee React marka maasha Allah wax badan aa soo marteen arday badanna maasha Allah si fiican uga shaqeeyeen ma fududo React waa garanaysaan waxyaalo badan aa soo marteen maanta laba laba qaybood oo aad muhiim u ahaan cover garaynaynaa ama hal qayb isla yihiin laakiin anaa kala bixiyo un waa authentication wax la dhaho right so application authentication lahayn micnaheedu waxaa waaye just waa public information le waaye waa any website so applicationka daarto inay noqoto application dynamic ah oo micnaha users soo galayaan sign up sameynayo registration la sameynayo login la sameynayo partition ama la kala bixinayo qofka wixiisa kaba soo qaad Facebook camal ama Twitter waxaad adiga gooni ku yihiin private messageskaada cid arki karta ma jirto aan ka ahayn qofka kula hadlaayo tweetskaada cid oo pagekaada ku tweet garayn karta ma jirto adin baad tweet garayn kartid ama Facebook kaba soo qaad pagekaada post adin baad soo gelin karta cid kale post soo gelin karta ma jirto marka waxyaala waxaa jira adi aa gooni kuu ah iyo waxyaala waxaa jira dad qof kasta micnaha uu samayn karo right so hadduu kaba soo qaad public place hadday tahay ama forum ama kaba soo qaad Reddit camal ama meel noocaas oo public ah pageka hadduu yahay meel public ah qof kasta kusoo post garan karo is good right qof kasta kusoo post garan karo so for example camal even hadda project application kanagan oo gabi school soo ma jeedid meeshaan waxaa soo geli kara bise qofkii ardayda access kula bisa soo geli karto so hadda login waa kana and now qof soo geli kara ma jiro register daa dhahdo wuxuu ku geenayaa un bise meeshii casharadii ku jireen oo micnaha like if you want to join the cohorts soo socdo right and so login kan there's no way or aad mari karta daarto inaad iska gasho so let's say camal waxaan rabnaa inaan let's just do random email and let's try go in boom gule sorry gule bro ma geli kartid taasaa xalla authentication marka so hadda authentication maqasho waxaa waaye waa derbi la gelinayo qofka iyo informationki meelihii loo baahnaa kabso qaad hadda waxaan sameynaynaa let's just go to aan galno and then aan isku dayno inaan soo jiidano wax let's say camal waxaan tegaynaa week 15 aan tegaynaa so midda meeshaan koro URL-ka wuxuuna siiyey /student/week 15 of course application kan ma ah React waa application luqad kale lagu dhisay waaye PHP aa lagu dhisay laakiin conceptiga waa isku meesha waaye so copy garaynayna waxaan isku dayaynaa inaan galno annaga oo maxaa la dhihi jiray log out so let's log out aan galno URL-kaas oo ahaa /student/week 15/lesson right isku daynaa gashid boom wuxuu ku keenaa loginka maku ogolaanayo right so that's authentication wax la dhaho waaye micnaheedu waxaa waaye waa waxa caadi qof kasta isticmaala hadda waa garanaysaan idinka wasaarad inta badan markaad tagtaan laakiin sidee loo sameeyaa waxaas maanta fahmaynaa sidee loo sameeyaa oo laiskugu dubridaa waxaas oo qofka loogu ogolaanin exactly inuu galo pages qaarkood loo ogolaadan inuu pages qaarkood galo sida loginka iyo sign upka ama registrationka waa iska public oo la ogol yahay inay arkaan laakiin wixii ka dambeeya intaas lama ogolo unless ay micnaha yihiin user is register gareey uu yahay okay so and basically marka waxaan fahmaynaa wax la dhaho authenticationka sida camal SBA waxaa waaye waa applicationadan React camal SBA waaye waa single page application laga wadaa sidai u shaqeeyaan iyo sidai u handle gareeyaan authenticationka waxaan set up garaynaynaa authentication component iyo slice so registration iyo login iyo set up garaynaynaa slicekooda ama Redux toolkitkoodana waan set up garaynaynaa formskaan sameynaynaa waxaan ogolaanaynaa dadka inay login gareeyaan waxaan kaloo ogolaanaynaa in ay arkaan waxyaalo private sida kan camal hadda casharada private waaye inay arkaan waxyaalo private gooni u ah waxaan kaloo sameynaynaa hab ay isla privatekaas waxaan ogolaanaynaa hab ay waxay ayaga soo geliyeen ay ku hagaajin karaan waxay soo geliyaan for example adiga camal markaa arday tahay waxay soo gelinaysaa assignment so let's say here you put in assignment soo gelinaysaa let's just add a random assignment here okay assignment soo gelisay assignmentiga ardayda kale ma hagaajin karaan ma tirtiri karaan ma hagaajin karaan of course aniga waan tirtiri karaa hagaajin karaa because admin ahay waxaan leeyahay admin login aan leeyahay that's a whole different section waaye oo ka duwan ardayda meeshooda dhan waxaan arki karaa ardayda oo dhan arki karaa arday kasta wuxuu soo geliya arki karaa
and everything oo ku saabsan ardaydii informationkoodii waxaas dhan oo arki karaa laakiin arday kale ma delete garan kara ma tirtiri kara aan ka ahayn adiga right so let's say camal haddaan clicks in edit if we copy this one URL-kan aan isku dayno arday kale ahaan inaan usoo login gareyno let's try login as another student let's log in one of my other accounts aan isku dayno inaan tagno pagekaas oo ahaa submit assignment slash 732 732 waa ID-ga assignment-ga la edit gareynayo kan wuu ogolaaday because waa account ani aan samaysto waay laakiin arday kale hadduu yahay if it's another student kale ma ogolaanayo right it wouldn't allow other students to access other student information code so ani ahaan I allowed my accounts inay access garayaan multiple accounts kala duwan but laakiin the concept waxa waaye in ay kala baxsan yihiin wixii so qof kasta user kasta wixiisa goonida u ah yaa meesha micnaha u access garan karaa keliya and so basically markay noqoto authentication-ka qaybtan SPA-ga saas waaye waxaan ka wadaa qaybtan private-kan waxaan ka wadaa waa private routes-kan waxaa laga wadaa basically waa pages gooni u ah arday kasto wixiisa gooni u ah intan waxaan sameynaynaa check if user is logged in if cookie expires and redirect user to login tan waxaa laga wadaa let's say camal qofku markuu login garaysan yahay waxaan siinaynaa wax la dhaho cookie waa aragteen website markaad tagtaan waxaa soo baxaya oh do you want to accept a cookie waxaas waxaa jiro if you go here application meeshan haddaad tagtid waxaa arkaysaa qayb la dhaho cookies so if you down you see cookieskan basically waxaa waaye waxay qaabilsan yihiin waxay siinayaan ardayga hadda kan applicationkan is more complex waaye waxyaalo badan ay leedahay laakiin application simple ah waxay siinaysaa wax la tokenkaas marka wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay qofka login garaysan waa wixii lagu garan lahaa waa identitygiisa waaye haddii la tirtiro cookigaas micnaheeda waxaa automatically in qofka meesha laga bixiyo oo log out la dhaho so check if user is logged in if cookie expires hadduu cookie expire noqdo cookie kasta wuxuu leeyahay waqti uu ku dhacuu leeyahay then redirect to login micnaheeda waxaa qofkaas sessionkiisa waa dhacay oo waa expire goobo waaye okay so that's the waxaan rabna inaan sameyno maanta insha allah those waxyaalaha ugu waaweyn aan rabna inaan sameyno waxaan dhisaynaa application oo aan ku dul dhisaynaa waxaan oo dhan insha allah so marka hore waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo wax la dhaho authentication iyo authorization waxa inaan fahanaa rabnaa okay so let's look for that authentication versus authorization waa laba concept aad iskugu dhow let's actually read it authentication verifies the identity of the user while authorization determines what actions and resources that user is permitted to access after being authenticated. Okay. And then let's see a picture here. So this is not this one. So basically authentication waxaa waa qofka in loo ogolaado inuu soo login gareysmo so hadduu login soo galaayo waa authentication haddii markuu login soo galo kabacdi loo ogolayo waxyaala qaarkood inuu arko waxyaala qaarkood inuu arkin taasna authorization waa so for example camal gabi school adinka waxaa aragtaan qaybta ardayda aragtaan so qaybta adminka haddaad tagtaan oon aniga access u leeyahay ma geli kartaan maxaa yeelay uma lihdin authorization uma lihdin ogolaansho uma lihdin laakiin authentication oo in idin login aad dhahdaan waa okay laakiin qayb ka mid application kale idin ma ogolo so that's the difference authentication and authorization way kala duwan yihiin so sometimes ana waxaan dhahaa example ahaan hadda in ka siiyo like analogy ahaan let's say camal waxaa imaada event waxaa imaada meel oo waxaa aaday ka soo qaad one of these places oo xafladaha lagu dhiso lagu sameeyo ama meelaha waxyaalaha waaweyn lagu sameeyo sida camal Six Flags ama meeshaan Minnesota waxay dhahaan what is it called Valley Fair and so basically marka event weyn meel xaflad weyn waaye xafladda weyn marka way kala qaybsan tahay so ka soo qaad qaybtan waxaa loogu talagalay waa dadka VIP-ga waaye the VIP section I'll dhahaa VIP I'm not sure what that is VIP very special people I'm not sure VIP section-ka markaa dad gooni access u leh not everyone can go to the VIP waxaa kaloo jira qaybo kala duwan uu leeyahay qaybtan waxaa waaye
waxaa loogu talagalay dadka maxaa la dhihi jiray gas maybe guest room gasta loogu talagalay and then intana waxaa waay meesha dadka ay caadiga ay geli karaan ama waxaan dhihi karaa let's say here waxaa la dhihi karaa intana waxaa weeye waa let's do something like um, waxaan leenahay inta waxaan leenahay event all okay and so now marka event inta ka dhacaysa VIP ga inta waaye maybe waa speakerski wixii meesha ku jireen albaabka laga soo galayay eventiga halkan waaye this is the door laga soo galayo and let's change the door okay albaabka laga soo galayo so bilowga markaa soo galaysa marka meesha you're just coming in you're like okay I just wanna inaan event ka qayb qaataan rabaa and then waxaa lagu siinayaa waxaa helaysaa maxaa la dhihi jiray bahal yar oo gacanta lagu saarayo right so bahal yar oo tag ah oo gacanta lagu saarayo oo dhehayso qofkaa tahay iyo maxaa la dhihi jiray noocaa tahay so kalaro kala duwanay leedahay waa bahal oo tag yar oo gacanta lagugu xiraayo waaye kalaro kala duwan leedahay one color waxaa waaye waxaa access u leedahay just a guest iyo event hallka access u leedahay ama waxaa lagu siinaa bahal oo ku xiran karta qoorta oo dhehayso maybe like just waxaad dhehaysa attendance qofoo soo imaanaya eventiga laakiin aan VIP ahayn VIP hadda tahay calaamad waxaa leedahay qoorta kugu xiran VIP VIP-ga marka meeshaan waxay ku leeyihiin entrancy ku leeyihiin meesha laga galaya halkan waa VIP-da kaba soo qaad so now ma geli kartid VIP-ga so waxaa tahay gasta tahay so laguma ogolo VIP inaad gashid star baa lagu leeyahay jooji halkan waa joojinaysaa laakiin inta kale waa geli kartaa that means tan waxaa waaye marka this is authorization waaye authorization zation micnaheedu waxaa waaye wax lagu ogolaaday waaye authorization waa joogtaa eventigii waa soo gashay which is tanna waxaa la dhahaa tanna waxaa waaye waa authentication tanna waxay tahay authentication waa lagu caddeeyey inaad tahay qof kasoo qayb galaya eventiga waa gashay waa dhex marmartay okay now laakiin qayb gooniya jirta special ah qaybta specialka ah waxaa waaye authorization laguma ogolaayo applicationada qaarkood waxaa arkaysaa qayb admin leedahay iyo qayb waxay leedahay users waxyaalahaas so that's the difference-iga authentication iyo authorization muhiim waa inaad fahamtid markay noqoto applicationada waaweyn so wax su-aal ah authentication iyo authorization waxay kula duwan yihiin any question just general concept inaad u fahantid laha muhiimadda laba erey isku yaro dhowaaye laakiin kala duwan okay so waxaan sameynaynaa marka let's see waxaan sameynaynaa maanta basically waxaan u baahanna inaan sameyno annagoo isticmaalayno react not RTK ma isticmaalayno kan isku ilo waxaan ka waday react waxaan isticmaalaynaa toolkit annagoo isticmaalayna waxaan set up garaynaynaa components iyo waxyaalaan u baahannahay so applicationkanaga maanta waxaan ku bilaabaynaa application hore oo yara sameeyey oo laakiin waxba ku jirin saas basically let's start it horta aan bilaawna aan fiirino wax ku jiro it's very basic application so waxaan sameynaynaa cd server aan leenahay let's do npm install first npm start okay and then midana let's do npm install npm run dev okay aan isla fiirino so eg tahay so application kanaga waxaa waaye basic book store waaye ama waxaa waa meel a place oo waxaa waa meel aad dadka soo gelin karaan bugaag right so author haddaad tahay ama bugaagta qortid meeshaana soo gelin kartaa bugaagtaada waa soo list garayn kartaa dadka kala arki karo way ama way ka aqrisan karaan ama way ka fiirsan karaan so tanaan sameynayna waa basic waaye of course ma lahan meel book laga aqristo just bugaagta un baan tusaynaa bise so tan waa home page-ka just wax oo ma lahan oo functionality hadda haddaan ahno add book wuxuu nageynayaa pageka add book laakiin ma lahan functionality so if we go to browse books it will just say bugaagta intaa kusoo list garaynayna so inaan dhisna waa pagekan add book haddaan tagno waa meel empty ah so form aan gelinayna halkan and then editkana sidoo kale form aan gelinaynaa log inka sidoo kale and then registerkana sidoo kale okay so dhowr page aan u baahna inaan hagaajino dhisno
pagekan marka kuwa private kuwana waa public, right? So at the beginning markuu qofka imaado waxaan rabnaa browse books, maxaa la dhihi jiray, browse books, login iyo register inay meesha joogaan. ay adbooks iyo ka baxsan yihiin meesha. Adbooks iyo editbook, adbook iyo editbook waxaa waaye markaa login garaysa ka bacdi in aad micnaha ku dari kartid book, aad micnaha edit gareyn kartid bookkaada, soo ma? So logically it makes sense inaynan micnaha laqabadaan meesha joogin ilaa aan login dhaho oon galo meesha. Browse booksna waxay noqonaysaa meel bugaagta arkaysid. And haddii aad login garaysan tahay ood user tahay, then markaas bookgaada waa edit gareyn kartaa. So book ku dartid, it will show you, hey, you can edit your own book. Okay? So taas waxaan rabnay inaan sameyn maanta insha Allah. So let's get started. Intaan bilaabin wax su'aala. Waxaan rabnaa just inaan soo qaybeeda kala duwan waxaas inaan fiirino hadda. Any questions? Okay. So basically application-kan marka waxay saan u samaysan tahay, waxaan leenahay pages kala duwan. Asset-kan I don't think we even need it. Assets iska tuur. Components haysanaa. Components waxay kala baxaan books. Waxaa ku jira book card wax la dhaho. Okay? Layout-ka waxaa waa footer iyo header. Pageska waxaa weeye waa pageska hadda aan tilmaamaynay. Waa add book page, waa books page, kan waa book listiga weeye. I should have called it book list page. And edit page-ka waxa weeye waa meesha haddaan fiirinaynay editkii. Home-ka waa kii hadda dhow aan fiirinaynay oo kan ahaa. Login-ka waa kan, login-kan wey waxa saas kuma jiraan hadda. And then register-kan sidoo kale waa kan way. Okay? So basic pages aan sameynay kala duwan. Waxaa jiro schemada waxaa waa just on bookga qaybihiisa kala duwan. So schemada waa garanaysaan hore u baranay zart schema. And just bookga title-kiisa, description-kiisa, image-kiisa, genre-ha ama qayb category-gu ka mid yahay. Waxaa kaloo jiro author ID waxa la dhaho, author name, created, updated, and then genre-han waxaa waaye bugaagta qaybahooda categorieskooda waaye. So fiction miya book ama romantic ama biography wax saas camal. Okay? So hadhow qofku markuu ku darayo book, listigaan ka dooranaya book nooc uu yahay basically. That's the goal inshallah. And okay, what about maxaa la dhihi jiray state-kanaga? State-kanaga waxaa ku jiro waa wixii hore u baranay oo ahaa waa Redux Toolkit. Waxaa noogu jiro hal slice oo la dhaho book slice. Okay? So slice kale aan ku daraynaa. Mid waxaan ku daraynaa oo qaabilsan login-ka. So hal habo kale aan ku daraynaa oo auth la dhaho, authentication qaabilsan, auth slice oo qaabilsan maxaa la jiray wixii login waxaas. Book slice-ka basically wuxuu soo bandhigaa bugaagta. So we have fetch book, waxaan haysanaa add book, waxaan haysanaa update book iyo delete book. Okay? And then intaan waa garanaysaan waxaa weeye waa caseski oo kala duwanaa waaye. So waxaan waa soo barateen markii aan noteska xasan barinaynay aad soo samayseen. So kuma celinayno laakiin waa fiirin kartaan adinkana. API-ga xoogaa waxaa ka kala duwan yahay. So book/add book waxaas waxay ka kala duwan yihiin. May maqashaan Zoom-ku wuxuu leeyahay unstable connection. Can you guys hear me? Si fiican may maqashaan? engineer waa ku maqlaynaa marmar waa go-aaya laakiin hadda waa ku maqlaynaa. Okay, yeah, xoogaa wuxuu yidhi unstable connection ma garanaa waxa dhacay. Okay, so just wuxuu la mid yahay sidii noteski. Wax yaroo halkaan oo halkaan comment out hadhowdina waa sharaxaynaa qaybtaan waxaan waxay yihiin dib aan ka sharxi doonaa. Base URL-ka waa wixii hore u naqaanay, waa base URL, and everything else is the same. Markaan tagno app.jsx waxaa li pages kala duwanaaga ku jiro, as you can see. And waxaa ku jiro routing-kii. So we have the routing here, pages kala duwan. And then meesha kore oo components-kana layout-ka waxaa ku jiro header-kan oon hadhowdii u baahannahay in aan u sheegno dhahno ha tusin pageska qaarkood markuu qofka uunan login ahayn, pageska qaarkoodna tus markuu login yahay. Right? So conditional inaan ka dhigno yaa u baahannahay. So application intaas waa generally book card-kan waa just wuxuu tusayaa waxaa ku jira function la dhaho handle delete oo book functionka lagu tirtiri lahaa. Wuxuu u yeerayaa dispatch oo ah slice-kii wixii ku jiray oo delete book ahaa u yeerayaa. And then that's it. So and then book information soo bandhigaya. Okay? So kana waan sharxi doonaa hadii loo baahdo insha Allah qaybtaan author-kii waxaan dib aan ka sharxi doonaa. Page kala sameynayna waxaan dhan sameyn kara asagana sidoo kale.
duu ilaa yiraahdo. Wax su-aala set upka projectiga so far. Projectiga suu set up galaysan yahay. wax inta badan oo hadda ku jirto waa wax hore u taqaaneen. Pageskan kala duwan oo ku jirna wax saas kuma jiraan. So haddaan tagno books page, just waxaa ku jiro waa component, waa just title, iyo waxaa ku jiro qoraalo yar yar ku jiro bas wax functionality ma lahan. Sidoo kale log inkana sidoo kale waayo wax kuma jiraan saas ah. Marka saan ku bilaabina insha Allah. Alright, so step ugu horeeya waxaa waaye marka let me actually waxaan sameynayaa, give me 1 second. Waxaan soo shubanayaa kan barnaamijkaan aan soo dejisanayaa oo ii haynayo exampleka aan rabno inaan raacno insha Allah, just as a reference ahaan. Let's open a new one. Let's see. So kanaan raacayna insha Allah. So basically waxaan ku bilaabaynaa marka hore in aan kala habeeno pageska oo aan ku darno waxay u baahnaayeen, kadibna aan kasii socno halkaas kasii sameyna insha Allah. So let me get the reference-iga si aan u haysano wax sax ah oo aan ku shaqeyn karno. All right, let me just open that. Good to go. Okay. So haddaan ku bilaabno meesha home-ka ah, waxaan isleeyahay the best option oo habka ugu fiican aan ku bilaabayno waxaa waaye inaan marka hore aan sliceka iyo storeka aan setup garayno. Marka sliceka storeka setup garayno kabacdina aan ku bilaabno login-ka iyo sign upka. Login sign upka kabacdi markaan sameyno buuggii in lagu daro ilaa edit gareeyo waxaas inaan sameyno. I think that's the processka ugu fiican taas waaye. So slicekaan ku bilaabaynaa. Inta la tegayna waxaan sameynaynaa slice la dhaho auth slice.js. Okay. Intaan auth slice-ka tegin tanaan sharaxaya waxay tahay. Okay. So tan axios.default.with credentials waxaa loogu talagalay, micnaheedu waxay leedahay qofka hadduu rabo inuu access u yeesho maxaa la dhihi jiray waxyaalahan oo buugga inuu edit gareeyo oo wax ku daro waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay authentication, micnaha inuu login garaysan u baahan yahay. Right. So I think aan ka ahayn kan fetch bookscan, kuwan kaloo dhan waxaa u baahan tahay inaad login garaysan tahay. Okay. That's the only thing uu leeyahay meeshan. Taas le wax uu leeyahay. Auth slice marka, let's see. Auth slice wuxuu leeyahay, waxaan ku bilaabaynaa wixii caadiga ahaa. So waxaan leenahay import axios from axios aan leenahay. waxaan kaloo soo jiidanaynaa wixii oo redux ahaa. So waxaan leenahay create slice and then create redux, create async redux tank, async thankan ka wadaa from, waxaan leenahay meeshii at redux toolkit. Iyo waxaan soo jiidanaynaa base URL-ka, base URL kaas. Okay. So waxaan kaloo gelinaynaa same thing sida kan waxaan gelinaynaa with credentials true aan ka dhigaynaa. Micnaheedu waxaa waaye qofku inuu leeyahay credential ama inuu yahay qof la authenticate gareeyey ama basically tan micnaha ma dhahayso exactly qofku in loo gareysay laakiin waxay leedahay waxyaalo ku jiro componentiga ama qaybtan ku jiro waxay u baahan yihiin in qofka uu authentication yahay ama la authenticate gareeyey. So qaybtan authka waxay qaabilsan tahay register, login iyo log out. So register iyo login uma baahna qofka inuu authenticated uu yahay, laakiin markuu log out sameynayo qasab waa inuu yahay qof authenticated. So waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay axios.defaults.with credentials is equal to true. Intaas leewahay linekaas. waxaan u baahanaa marka dhowr wax inaan sameyno. So mid ugu horeysa waxaa waaye inaan sameyno check if the user is already authenticated logged in. Authenticated logged in waa isku mid. Waxa kaloo u baahan inaan sameyno waxaa waaye register user. waxaan u baahannahay log in the user. waa functiono kala duwan waxaan. Iyo waxaan u baahannahay
iyo log outkii of course log out the user log out the user okay so afartaasaan u baahannahay wax oo aan sameynaynaa mid kastana waxay lahaanaysaa functionkeeda iyo waxay lahaanaysaa add casekeedii lahaanaysaa intaanan kuwaas sameynin aan sameyno initial stateka so initial stateka wuxuu noqonayaa eh, initial state wuxuu noqonayaa qofka midda ugu horeysa waxaa waa is authenticated aan leenahay qofkan waa la ogolaaday macnaha waa log in ma runba mise waa true right so it's authenticated waxaan leenahay false by default false waaye and waxaan leenahay user for now waxaan leenahay null maxaa yeelay userka ma ahan object ma ahan array ma ahan waa just object waa userka informationkiisa and waxaan leenahay status by default waxaan leenahay idle iyo of course errorkii aan hore u naqaanay waa null okay so initial state ka kaasa authenticated-kan by default waa false hadhowda application-kan meelaha kala duwan waxaan check garaynaynaa tan meeshaan check garaynaynaa haddii tan ay true tahay micnaheeda waxaa qofka log in uu yahay waa log in hadduuna tan ay false tahay micnaheeda waxaa waaye ma log in garaysno so application-kan meel kasta waxaa u baahanna inaan isticmaalno redux inaan isticmaalno oo redux-ka noo hubinayso meel kasto so page kale adoo jooga haddaa log in ka dhahdo page kale then automatically pageska oo dhan log out uu leeyahay wax dhan which is waxaan u baahannahay waaye okay aan set up garayna slice-ka so const auth slice is equal to create slice waxaan siinaynaa name waxaan leenahay auth waan bixinaynaa waxaan siinaynaa initial state iyo waxaan siinaynaa extra reducerski so of course extra reducerska waxay nooga baahan builderski wixii inaan dhisno so kuwaasna waan soo laabanaynaa ku koraan dhisaynaa marka hore so waxaan hore usoo marnay waaye haddii aad ku wareersan tahay casharadii hore aan ku sameynay 2 casharo hore atinkiran ku sameynay ama 1 cashar so intan waxaan sameyn doonaa builder cases wax la okay so caseska haddan dib aan ka dhisaynaa so inta midda ugu horeysa oo ah inuu qofka uu login garaysan in kale in la hubiyo so function aan sameynaynaa oon u yeeri karno meel kasto oon dhihi karno hubi inuu qofka login garaysay haddaa u yeerto functionkaas wuxuu kuu soo saaraa true or false wuxuu ku leeyahay yes or no ku leeyahay right so wuxuu hubinayaa exactly qofka inuu login garaysay in kale so waxaan leenahay export const check waxaan leenahay check auth status aan leenahay is equal to waxaan leenahay create async thunk magacaan siinaynaa async thunkiga waxaan leenahay auth waxaan leenahay check auth status okay secondna waa sidii aan u naqaanay oo ahayd async so waxaan dhan isku mid waaye casharada hore la mid yihiin async waxaan siinaynaa this one is empty waxaan ku bilaabaynaa empty start with empty maxaa la dhihi jiray tan wax weyn ma ahan waa ka tagi kartaa daartid dispatch so tan waxay sheegaysaa micnaha functionkan inuu yahay function dispatcher ah micnaha waxaa function shaqo qabanayo waaye oo wax diraayo waxna soo celinayo basically so dispatch waxaa leenahay try and catch waaye to catch error and then waxaan leenahay throw error so try gudihiisa waxaan sameynaynaa waxaan u yeeraynaa endpoint oo ku jirto API-ganaga oo fiirinaysa qofka inuu authenticated yahay in kale okay so shaqadeeda intaas waayba so waxaan leenahay const response is equal to await axios dot waxaan leenahay get waxaan siinaynaa URL-ka so waxaan leenahay base URL kabacdi inta waxaan leenahay /auth/me okay so endpointigan /auth/me
waa mid sheegayso inuu qofka uu login garaysay in kale. midda kale waxaan rabaa inaan idin tuso filekan la dhaho readme. So waxaan sameeyey documentation wax la dhaho ama API documentation wax la sameeyey. So haddaan filekan tagno waxaa jira waxa la dhaho API documentation. Tanna waxaa u baahanahay inaad xoogaha isha ku haysaan oo barataan. This one is hadhowdi markii aan back endiga tagno yaa si fiican u arki doontaan, laakiin hadda inaad sii fahantaan way fiican tahay. As a front endiga ahaan inaad fahantaan way fiican tahay. So API authentication waa maxay? API waxaan ka wadaa API documentation. Waxaa weeye basically qofka backendiga oo kuu dhisayo backendiga kaanaga waxaa server filekan waaye. Qofka kuu dhisaa backendiga waa inuu kuu sameeyo documentation aad raacaysid oo sharaxayo endpoint kasto ama wixii u yeeri lahayd saa ugu yeeri lahayd waxa ay tahay waxaasoo dhan. So applicationka marka waxaan u sameeyey documentationkii si aad u fahantaan serverka waxa ku jira. Adiga ma baahni serverka xataa inaad fiirisid at all. mararka qaarkood marka application oo real world ka shaqaynaysid serverkan ma haystid wixii aad dhan waxay ku jiraan computer kale ku jiraan ama system kale access u lahayn. So qofka kula shaqaynaya oo developerka ah waa inuu soo sameeyo documentation sharaxayo. So basically this documentation provides details information about the bookshelf API endpoints, their requirements and expected responses. Base URL and authentication معناها قيمة authentication waa kana. The API uses JWT, JSON Web Token, for authentication. ومن بين إنها فهمتت exactly حاسو شقية هذا backend ديك فهم دونتا. Most endpoints require authentication via JWT token stored in HTTP only cookies. Okay, so what is the endpoints? Register ka endpoints كيسا وحاوي و base URL ka /API/auth/register واي. baadiga maxaa looga baahan yahay in loo soo diro endpointigan maxay ka codsanaysaa inaad soo dirtid username, email iyo password waana required oo saddexdan soo jeedid all of this required. So qofka markuu isdiiwaangelinayo intaasaa u baahan tahay. So adi markaa documentation akhrinaysid oo API saana u akhrinaysaa waxaa leedahay okay. So basically baadiga micnaha waxaa waaye markii aad datada usoo diraysid endpointigan waxaa leedahay post aadana post request aad samaynaysaa. Okay. sidoo kale response kuu soo laabanayso. So markii aad tan samayso requestigan maxaa filanaysaa inay soo laabtaan? waxaa filanaysaa inay soo laabato status la dhaho 201 ay soo celiso userka informationkiisii ay soo celiso. Loginka sidoo kale wakaasaa waa API/auth/login. body requestiga wuxuu rabaa labadan wuxuu soo celinayana waa 200 status code waxa la dhahaa jiro information kusoo celinayna wakaasaa. Yep. So adan tu kala jirto waatana get current user midda hadda isticmaalina waatana waxaa lahaa /API/auth/me. Okay, so haddaan tagnaa kana base URL-ka haddaan fiirino wuxuu leeyahay already API uu leeyahay wakaasaa /API annagana waxaan ku darnay /auth/me. And then you could go through it. This one wuxuu ku leeyahay soo jeedo wuxuu ku leeyahay headerska waxaa qasab inaad gelisid requirement macnaha waa inuu authentication inuu authenticate garaysan yahay qofka haddaad rabto inaad hubisid tan waa inuu qofka log in garaysan yahay ka wadaa tan. So this one means login and that's it. And then log out ka kaasa /API/auth/logout dara yani ku daalinin basically saas u shaqeynaya. Books endpoints ka kuwana. So all of them sida bugaagta u heli lahayd and sida ugu dari lahayd all that. Every endpoint wuxuu ku sameynayaa detail. So hadda waxaa laga rabaa inaad fahantid waxaan marka oo any API documentation akhrin karta haddaad tagtid internetka aad gelisid API documentation aan fiirino any API. Let's go to something like Google documentation عمل. API documentation is more complex of course لكن still way ku sheegayaan wixii u baahnayd iyo sida wax u sameyn lahayd. Or let's say Google حالنا calendar API documentation علينا كنا wuxuu ku sheegaa waxyaalaha filanaysid qaybaha kala duwan sidee u sameynaysaa wixii quick start haddaad tagtid you go to JavaScript it will tell you habka ugu yeeri lahayd wixii. It's more complex of course waxyaalo kalo badan ku jiro but it will tell you things you need to do. So waxyaalahan raangalinaysaa ku leeyahay waxaad sameynaysaa understand the API resource-ga overview sida u shaqeynaya API-ga ku sharaxayaan
wuxuu ku siinaya resource types waxyaalaha kala duwan aa heli kartid. waxyaalaha kala duwan aa u yeeri kartid, habab kala duwan aa wax u gelin kartid, waa kanaad patch all that. soo ma jeedid wuxuu ku leeyahay inta here is some examples of recurrent events. Okay, and then habab kala duwan aa u fiirin kartaa. Use API event, create event, haddaan fiirino waa kana wuxuu ku sheegay habka u samayn lahayd eventiga, luqadaha kala duwan ku samayn kartid, kasoo qaad javascript waatana habkaan u samayn kartaa ku leeyahay. They give you everything you need. So aqrin leh kaa xigto. So kan is basic but kaas is more complex. And so API documentation kaasa inaad fahanta u baahan tahay. Aad markasta ood application samaynaysid documentationkeeda in ay la socoto ay fiican tahay markasta. It's good practice. Right? So annaga already ani waan garanayaa but auth me waa meesha laga fiirinayo wixii aan u baahnayn. So let's go through here. Okay, we actually don't need this dispatch thing. Okay, yeah. Okay, so response gonna soo celinayna marka. We're just gonna say return response dot data dot user. Okay, and function kana loo hubinaa marka wax. Function ka marka asaga, let's see, wuxuu u baahan yahay in aan gelino meeshii builderkii intiin aan gelino. So very repetitive waaye markay noqoto builderskan si loo sameeyo. So waxaan sameyn leenahay builder dot, of course line labaad gelina, then waxaan leenahay dot add case. Okay, and waxaan sameynaynaa mid ugu horeyso. Let's give it a comment here. Add case ugu horeeya waxaa waaye add check auth, and then I check auth status cases. Okay, or we're just going to say check auth status cases. So kan ugu horeeya of course waa kii oo loadingka, kan ku xigo waxa weeye waa kii successka, kan ku xigana waxa weeye waa kii so I'm just going to copy it because kulli isku mid waaye, they're all the same. So let's change this. Okay, prettier. Okay, so waa kana loading. haddii wixii sax noqdaan maxaa isbedelayo oo wixii soo laabtaan successkii, horta marka hore is authenticated waxaa laga dhigayaa true. So statuskan sameyno kan ahaa true aa laga dhigayaa. midda labaad waxaa la sameynayaa userka informationkiisana waa lasoo jiidanayaa. Okay, waxaa la gelinayaa userkan la gelinayaa. That's it. And then errorkana sidoo kale idle uu ka dhigayaa, and then authentication kana false, and then userkana null aa laga dhigayaa. Okay, so kaas waa kaasa waa check aan waaye. wax su'aalah so far, any question? So kan wuxuu sameynayaa just codle loo diraayo waa API-ga oo la dhahayo fiir bal qofkan inuu authenticated yahay. Okay, so functionka labaad waxaa weeye waa kii oo registrationka waaye. It's very same, so I'm just gonna copy it. Very similar waaye, wax ma kala duwana, believe me. So if we go here and copy gareyno, paste gareyno, register aan lahaa wuxuu sameynayaa codsi, wuxuu u dirayaa auth/register, wuxuu dirayaa user data wax la dhaho dirayaa, which is waxaan aan basic waxaa waaye usernameka, emailka iyo passwordka waaye yuu dirayaa. kabacdi wuxuu soo celinayaa responsegii, intana waa errorkii, error thrown, and then add caseskiisa. Let's see, add caseskiisana waa same ID waaye. So let's get that too. Okay, add caseskiisana waa kana. intaan sameynaa kana ka bixinayaa. Okay, so add caseskiisa waxaa mid ugu horeysa waa loadingkii, midda labaad waa success. Authenticationka waxaan ka dhiganaa true, qofka userka soo laabanayo wixiisi kana kaas. So registerka badanaa login maaha, so it doesn't matter haddii oo kan uu yahay xataa authenticated. Login maaha, loginka waxa ugu muhiimsan inaan ka dhigno kan authenticated true, kana error message soo saaraya. Okay, so that's a register kaasa.
wixii registranka iyo sida habka loo gelin lahaa waxaas backendiga naga aqbalayso waxaas dhan naga hagaajinayso so uma baahna annaga inaan ku walwalno loginka same idea so let's grab that too okay so login user slash auth slash login data u direynaa oo ah usernameka iyo passwordka wixii soo laabanaya and then that's it and then cases uu leeyahay so caseskiisana same idea okay so markay kala duwan yihiin un baa intusaya wax kala duwan so waa kana and let me just aan ku daro comment halkan login okay login cases waxa weeye waa kana is authenticated action payload waa same idea soo ma isku mid waa kulligood midka ugu dambeeyana waxaa waaye waa logoutka logoutka xiru ka duwan yahay uu ka yara fudud yahay because just hal meel loo yeeraa bas wax oo la soo celinayana ma jiro so logoutka waxaa weeye waa un just logoutkan slash logout loo yeeraa response ma jirto waxa oo return la dhahayo waxaas maxaa yeele qofka login waaye waa laga bixinaya meesha waa laga tuuraya meesha that's it cases uu leeyahay asagana the only difference caseskiisa waxaa waaye asaga wuxuu bedelayaa statuskii bedelaya qofka userki okay so wuxuu ka dhigaa statuskiisa idle authenticated wuxuu ka dhigaa false wixii kalena nolol gelinaya macnaheedu meesha ka saaro waa intaas kale waxaan sameynaynaa export aan leenahay export default auth slice wax su-aal hadda so far wixii aan hore barana waayo laakiin xoogaa yar la bedbedelay un bas wax lagu dardaray log outka wax yar sharax so logoutka waxaa waaye marka basically function caadi waaye oo create async funkiga caadiga ahaa waaye just waxaan sameeyey un basically kuma jiro object kuma jiro maxaa yeele ma u baanin waxyaalo kaloo badan uma baanin waa post request waaye codsi u dirayso meeshaan la dhaho slash auth slash logout basically meeshaan API-ga markaan tagno waxay sameynaysaa qofku waxay tirtiraysaa tokenkiisi basically JWT tokenkii loo sameeyey qofka oo la dhahay ama cookie ama session la dhahay mar qaarkood oo qofka lagu ilaalinayo la dhahay qofkan wuu jiraa ama uu login garaysan yahay yay tirtiraysaa expire ka dhigaysaa kadib marka expire ka dhigto annagana front endiga annagana waxaa expire ka dhigaayo ama xiraayo applicationkii waa is authenticated markii false laga dhigo is authenticated false markii laga dhigo micnaheedu waxaa waaye meel kasta log out ka dheh micnaha ha u ogolaan qofka inuu wax kala sameeyo so mar kasto action aan qaadayna sida camal add delete edit whatever wuxuu checkaraynaa marka ugu horeysa is authenticated hadduu yahay true hadduuna ahayn wuxuu leeyahay sorry waxaan kuu dirayaa ku leeyahay log in page goodbye so intaas un waa bes okay wax su-aala let me see inaa wax lasoo geliyo kan any question okay so basically marka auth slice intaas waaye waxaan ku daraynaa hadda meeshii storekaan gelinaynaa of course waxaan leenahay import auth reducer from dot slices slash auth slice intana waxaan gelinaynaa sida kan camal waxaan leenahay auth reducer okay saasuu noogu xiran yahay storeka nagu noogu jira hadda authka micnaheedu waxaa hadda waxaan isticmaali karnaa loginka registerka isticmaali karnaa that means waan hubin karnaa wax dhan inay shaqeynayaan okay so aan fiirina inay noo shaqeynayaan let's test it out waxaan tegaynaa let's go to registerkaan ku bilaabaynaa maxaa yeele qof userka ma geli kara ilaa uu register garaysan soo ma so userka ma isticmaali karo waxbo marka hore inuu is register gareeyo waayo let's do that inshallah so registerka waxyaalaan u yeeraynaa marka hore waxaan u yeeraynaa react hook form okay so waxaan leenahay use form from react hook form inay noogu jirto ma garanayo laakiin waa hubin karaa dhimanahan waxaan kaloo fiirinaynaa zodkii oo noo sameynayay validationka so zod resolver
from halkan waxaan kaloo u yeerinaa waxaan kaloo u yeerinaa zodka skiimadiisa u yeerinaa so zod z from zod aan leenahay tan markii noqoto registrationka noguma jiro skiimada noguma jiro but waan gelin karnaa haddaan rabno you can put it in there waxaan kaloo u baahanay dispatch iyo waxaan u baahanay use selector so import use dispatch iyo use selector waxaan u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay kaba soo qaad qof markuu login gareeyo waxaan u baahanay inaan dirno meel kale u dirno so waxaan isticmaalaynaa navigation key oo nasi react router down so import waxaan leenahay use route waxaan leenahay use navigate from react router down waxay naga caawinaysaa marka qofka oo dhahno okay sax waaye waa register garaysa inaan u dirno login pageka inaan u dirno naga caawinaysaa iyo registrationkii oo slicekii aan soo jiidanaynaa so import functionkii ku jiray so register user from slice so intaasaan u baahannahay we need all this in aan u sameyno registrationka so marka ugu horeyso let me just set up schemadan set up garaynayaa so let me just copy schemada meeshaan gelinaynaa schema simple waaye so waa zod schema la dhahaa just username waa kana waa required waaye email waa string oo required and then passwordna waa string required oo minimum 6 characters waaye let me set up the dispatch ka so I'm gonna const dispatch is equal to use dispatch leenahay waxaan kaloo u baahnaa navigationka so waxaan leenahay const navigate is equal to use navigate yeah kan inaan ka dhigna function waaye okay labadaas oo noo sir upgradesan yihiin waxaan u baahannahay in aan intaan wax kala sameynin aan sameyno function yar oo halkan waxaan leenahay on submit marka qofka submit dhaho functionkan u yeerinaa waa async function waaye wixii hore u barana waa tan just waxyar unbay uga duwan tahay intus doona waxay uga duwan tahay we'll come back for it waxaan leenahay submit oo soo laabanaynaa dib aan uga soo laabanaynaa hadhoodii of course halkan waxaan gelinaynaa dispatch and then register user and then wixii informationkaa siinaynaa waxaas oo dhan waxaan kaloo set up garaynaynaa halkan meeshaan ka koreyso use formka react hook formkii so react hook formka wuxuu nooga baahan yahay dhowr wax so marka ugu horeyso of course waxaan u baahannahay register oo registerkan waa function sheegayo inputski so inputska userka waxaas oo dhan wuxuu isku xirayaa react hook form iyo inputski isku xirayaa handle submit of course iyo form state oo ayadana noo sheegaysa error hadduu jiro okay intaas haddaan helno waxaan u baahanaa marka use form use formka marka waxaa ku dhex jira isagana wixii zodkii so let's set up the zod so inta waxaan leenahay un bese resolverka micnaha wixii validationka sameyn lahaa waa zod waayaan leenahay so waxaan leenahay zod resolver wuxuu qaadanayaa schemada kor ku taalo so register schema uu qaadanayaa let's say register schema uu qaadanayaa so wakaasaa marka react hook formkanaga usually kuwan second line la geeyaa like that and then you do that kana sidoo kale second line saasaan sameynaynaa okay so labadaan u baahannahay midkan formka uu naga qaabilsan yahay oo input kasto in ay micnaha ka mid tahay react hook formka handle submitkan oo functionka dhan markii laisku aruuriyo wixii la diri lahaa waaye meeshii wixii aqbali lahaa waa functionka aqbali lahaa okay so hadda waxaasna waa haysanaa hadda waxaa naga dhiman bes inaan formka aan hagaajino so let's do that insha allah so formka waxaan sameynayaa let's see what we need okay waxaan dhawaa tirtiraynaa
kan ugu koreeyo waxaan ka dhigaynaa wixiisa saasaan ka dhigaynaa. Okay, so h2 aan u baahana halkan class name waxaan siinaynaa of course waxaan isticmaalaynaa baashi tailwind. inta waxaan gelinaynaa waxaan leenahay register. Okay, inta waxaan fiirinaynaa hadduu error jiro inaan hubino waaye inay soo baxaan. So inta waxaan leenahay error hadduu jiro, if there is error, intaan ka keenna errorkan yaa ii sheegi karo intuu ka imaanaya. Of course it's highlighted. Errorka intuu ka imaanaya. yaa noo qaabilsan errorka marka waxa ay dhacaan formka hadduu error soo celiyo yaa qaabilsan Pageska ya API-ga may errorkan haddii qalad soo laabto yaa handle gareynayo oo noo soo jiida errorka. waa kana intuu ku jiraa soo maaha. waa kana errorka haddaan highlight gareeyo you can see the error. so waxa weeye waa react hook form waa waxa noo qaabilsan wixii error ah, right? so waxay leedahay react hook form waxa la dhaho form state oo soo celinayso error. waxyaalo kalena way soo celin kartaa, error bes ma aha. so micnaha inta marka waxaan leenahay hadduu error jiro, qalad hadduu jiro, qaladka soo bandhig umaan leenahay bes, that's all we saying. so antaan micnaheed waxaa waaye qalad hadduu jiro waaye waxaa soo bandhigtaa waxaan halkan ku jiro soo bandhig. so just waxaa weeye un waa div aan inta gelinayna. okay, so error hadduu jiro divkan soo bandhig iyo errorkii oo meesha ku jiro soo bandhig waaye. waa text oo red ah korka soo baxayso basically formka korkiisa. okay, wax su-aala taas errorka iyo setupkaas. all right, and then formkaan setup garaynayna halkan. waxaan leenahay form wuxuu qaadanayaa on submit wax la dhaho. on submitkan waxaan sameynaynaa wuxuu qaadanayaa kan inaan bedelno waa on submitkan markasoo isku mid yihiin labada on submitkan. kan waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay on register aan leenahay on register. okay, so on submit muxuu qaadanaya halkan yaa ii sheegi karo on submitkan. what is it taking? hadda ka hor aan sameynay waa I think 2 cashar aan ku dhex sameynay. so waxa dhan waxaa noo qaabilsan waxaa noo qaabilsan react hook form soo ma. so react hook form marka ay wax dirayso maxay isticmaashaa functionkay isticmaashaa. handle submit yeah, handle submit, yes. so handle submit waxa noo qaabilsan inaan markii formka dhag la siiyo submitka dhag la siiyo buttonka meeshii loo diri lahaa waa handle submit waaye. handle submit marka ayadana waxay u yeeraysaa functionkaana u yeeraysaa. okay, so inta waxaan gelinaynaa handle submit. sababtaan u baahanna handle submit maxaa yeelay informationka formka o dhan waxaa noo maamulaayo react hook form. basically markii noqoto validation, markii noqoto error handling, waxaas dhan waxaa noo qaabilsan inaan marno waayo react hook form inaan marno waayo. okay, so inta marka handle submitkan we just gonna basically waxaan u yeeraynaa on register u yeeraynaa. okay, on register u yeeraynaa and then inta class name waxaasaan u baahannahay. let's grab class namekan. okay, so form gudihiisa waxaan u baahanaa waxyaalo badan inaan gelino. marka ugu horeyso waxaan gelinaynaa let's see div. marka ugu horeyso waxaan gelinaynaa qeybta inputka userkan gelinaynaa. so I'm just gonna copy, waqti badan ma haysano, so soo copy garaynayaa. waa hal input waaye iyo labelkiisa waa intaan hal input iyo labelkiisa. so waa kana label, intaas waa labelkii. basically wuxuu leeyahay username. inputkana waa kana all the way here wuxuu ka egayahay up to here.
inputka markaa wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay dhowr wax wuxuu leeyahay type waa text id waa username registerkan waxa weye waxaa noo qaabilsan react hook form right so register username and then classkii oo tailwindiga ahaa and then error aa jiro errorskan let me see where is the errors coming from oh this error errors kan inuu errors dhahay ahayd instead of error okay actually that is not correct okay dhib ma laha kan waan handle garayn doonaa hadhowdii don't worry about it for now so inta errors that username hadduu jiro wax qalad uu ku jiro usernameka messagekana soo bandhigmayso so that's the inputkaas and then kuwa kalena same waaye username errorka magac baad bixisa balaha yeah errorka name baad bixisa errorka wuxuu leeyahay that username taas maa ka wadaa kor waxaad kormaad ku xusaysay name baad siisay name baa waxbaa ka horeysiisay intaan name ka horreysiyey I don't see it error yeah line kee waay line kee I think inaad page kala ku qorto kan maaha mid kala ku qaldaya ogaa yeah so project kasta waxyaala yaryar ku kala duwan yihiin project kasta waxyaala kala kan username waaye so maybe waxaa ku qaldaysaa noteskii or something like that and name uu noqon karaa meeshan so meesha waa la bedeli karaa anytime waa bedeli kartaa username name email waxyaala kala duwan aa lagu kala bedeli karaa so waxay ku xiranta projectiga ka shaqaynaysa ku xiran tahay iyo waxaa rabta inaad samaysid waxaana rabnaa hadda inaan sameyno waa username email iyo password application kale haddaa leedahay waxaa laga yaabaa inay leedahay name email password username wax sasacmna in leedahay laga yaabaa so mid kasta waxay ku kala duwan yihiin so wakaasa usernameka and then waxaan sameynaynaa emailka iyo passwordka so let's do those two should be same emailka waa kana so midda kaasa emailkana waa kana so same idea label email u dhahaya inputka kaasa wuxuu dhahayaa type waa email id email register email error dot email and then wuxuu tusayaa messagekii errorkaas okay midda ugu dambeyso oo ah passwordkana waa same so isagana waa mid kale waaye password unba ugu bedelan yahay so so waa kana waa label waa password inputka typekiisa waa password register password errorkana sidoo kale passwordka hadduu errorka qaladka jiro okay so hadda haddaan tagno applicationkanaga oon tagno register pageka waa isbedelay register pageka waa kana so hadda register pageka log inka waxba kuma jiraan registerkana waa kana waxba ku jiro okay so registerka hadda haddii aan register gareyno wixii wuxuu soo saarayaa un bise danalkan aan dhahno data wuxuu soo saarayaa datadii aan register gareynayn ama wixii aan registerka gelinay yuu soo saarayaa so kabso qaad inta waxaan gelinay faatumo inta waxaan gelinaynaa faatuma at gmail.com inta waxaan gelinaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 okay oh we don't have the button buttonkii aan naga maqan so aan soo jiidano buttonkii okay so waxaan u baahana buttonka intaan tegaynaa waxaan leenahay button type waxaan leenahay submit waxaan kale oo leenahay class name waxaan soo jiidinaya class namekiisa ama waxaa waa tailwindigiisa aad u badan yihiin waxaan ka wada equal to inta iyo
um, yeah intaas waaye so and then kaa waa soo xiraaya waxaan leenahay register okay okay so hadda haddaan register haddaan taabano information ka nooga soo baxay isma register garaynaya serverka maxaa yeele maan u dirin buli okay submit username Fatuma email password for that so hadda waxaa naga dhiman oo keliya waxaa waaye inta inaan u dirno wixii so waxaan u yeeranaynaa waxaan leenahay inta dispatch kan sameynaynaa so let's see dispatchka marka dispatchka intaana sameynin waxaan u baahanaa inaan dhahno try and catch try catchka waxay naga caawinaysaa haddii error imaado ama qalad imaado in aan handle garayn karno qaladkii inta waxaan leenahay cancel log something went wrong error intana waxaan u yeerinaa API-gii basically waxaan u yeerinaa kanaan isticmaalinaa functionkan so waxaan leenahay await sababtoo ah waxaan haysanaa async-gan so await dispatch functionka kor u yeerinaa dispatch waa sida camal truck driverska camal qaxla dispatch garanaya ama waxaan ka wadaa diyaaradaha camalka laga shaqeynayo dispatch la sameynayo ama ciidan markii la diraayo dispatch la leeyahay so dispatch um, dispatch marka kan wuxuu qaadanayaa datadii qaadanaya and then waxaan leenahay waxa la dhaho unwrap function way and that's it so hadda haddaan sameyno waa in uu serverka geliyo wixii I'm not sure wixii noo soo laaban lahaa waxaan tegaynaa sliceska auth registerkan tegaynaa kabacdi meeshaan waxaan leenahay console log wixii soo laabto response register waxaan leenahay response okay so haddaan fiirina marka let's do Mohammed at gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 say bismillah so 201 soo laabtay data soo laabatay waa userka informationkiisii kaasaa soo laabtay ID la siiyey oo 4 ah micnaheedu waxaa waaye waxaa naga horreeyey 3 qof oo kale naga horreeyey oo la register gareeyey oon aniga ku baraaweynayay so we're good to go so qofka hadduu register gareysan yahay the only problem waxaa waaye inuu login page-ka aadaan rabnaa markii registration ku dhamaado so kan iska bixi hadda for now markuu is register gareeyo waxaan rabnaa inuu aado login page-ka so taas waxaa naga caawinayso navigate-kana naga caawinaya so let's do that waxaan leenahay meeshaan hoose waxaan leenahay navigate waxaan leenahay navigate slash login okay so hadda qof kale aan register gareyno waxaan leenahay Salah at gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 register boom wuu register gareeyey wuxuuna nageeyey login page wax su'aala questions right kan errorkan waxaan samayn karnaa waxaan u yeeraynaa use selectorkan isticmaalaynaa si aan wixii error u handle gareyno so meeshaan hoose waxaan uga yeeraynaa inta waxaan uga yeeraynaa use selectorka so waxaan leenahay const waxaan leenahay status iyo error okay and then waxaan leenahay use selectorka because statuski errorka waxaa noo qaabilsan slicekii aan noo qaabilsan so waa haynaa wax soo laabanayo state inta waxaan leenahay waxaa u yeertaa state.auth oo ah reducerka isticmaalayno okay so errorkan waa kana so kan hadduu error jiro it should work
because so instead of errors waxaan leenahay just error and meesha hoose buttonkaana xarabnaa maybe haddii oo kaba soo qaad uu wixii uu diraayo oo loading uu sameynayo in uu buttonkan uu disable noqdo something like that oo samayn karnaa it's more advanced waaye laakiin hadda we'll keep it simple so statuskana isticmaali kartaa so haddaan dhahno console log status xaaladaha kala duwanay ku tusaysaa so waa kana waxaan leenahay status haddii aan register sameyno mar kale one more time go to register waxaan leenahay magacyada naga dhamaaday mursal let's say mursal gmail.com intana waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 7 8 arkaysa halkan statuskii arkaysa kala duwan ma jeedid so wuxuu ku bilaabay loading and then wuxuu yidhi success ama succeeded right so taas waxaa u isticmaali kartaa inta uu loading sameynayo waxaa dhihi kartaa buttonka disable ka dhig si inuu qofka buttonka mar kale u taabanin camal waa dhihi kartaa okay wax su'aala any question so tan haddaa fahantid loginka waa fahmaysaa waxaa fahmaysaa sida loogu daro book sida loo edit waxa dhan waa fahmaysaa maxaa yeelay muhiimadda waxaa waaye just on waxaa waaye in formka aad isticmaashid kan aad function aad samaysid wixii aad diraysid datadii and then aad u yeeritid slicekii haddaa u baahatay inaad wax aad hubisid waxaa u yeeri kartaa reducerka u yeeri kartaa adoo isticmaalaya use selectorka waxaa u baahantaa ka fiirinaysaa sida camal qof inuu authenticated yahay kaba soo qaad waxaas dhan saasaan u isticmaalina so conceptiga generally intaan waaye waxa kaloo dhan waxaa waaye waa similar waa isku mid waaye log in all that stuff isku meesha waaye marka wax su'aala hadda kan haddaa fahantid then you're good to go waxyaalaha kale dhan way ku fududaanayaan okay all right let's take a break inshallah break aan qaadanaynaa kadib waxaan sameynaynaa log inkaan sameynaynaa kadibna bookii iyo pages kala duwan aan isku xirxiraynaa insha allah so let's take a break all right
السلام عليكم سودو سودو. آه عليكم السلام. ما شاء الله. عبد الكريم سودو كم جيدين هدايا. وايد واجب مع شوقي إنجيري. وايد شوقي، الحمد لله هوستا يسكن نبالي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن أوكي. بس أقول لعبنا إن register ka dhaqu noo yaa noo taagan yahay hadda waxaa naga dhiman loginkii. Loginka markaan sameyna ka bacdi waxaan sameynaynaa private routeska sideen u kala bixinaa pageskan sideen u qarinaa add books iyo edit books ayadoona qofka uunan weli login sameynin sideen u qarinaa hadduu login sameey ka bacdina sideen u qarinaa login register maxaa yeelay logically haddaad fiirisid qofka markuu login garaysan yahay ama meesha uu authenticated yahay uu ku jiro applicationka uma baahni inuu arko login iyo register maxaa yeelay logout u baahan yahay labadaas meesha u baahan yahay okay so laakiin hadduuna ku jirin wuxuu baahan yahay labadan u baahan yahay logoutka iyo add page edit bookna uma baahna inuu arko okay so waxaa la dhahaa markaas waa kala bixinina waxaa la dhahaa private routes iyo public routes aa la kala dhahaa login iyo register waa public routes waaye and add books iyo edit booksna waa private routes iyo also log outka on samayn doona asaga log outka asaga page gooni ma ahan on just waa link waaye oo codsi diraayo on bise okay so let's do that inshallah so loginkaan samaynayna hadda loginka should be very similar with registerka waxay kala duwan yihiin oo keliya waxyaalahu diraayo meesha kan uu ka diraayo username iyo email iyo password login waa username iyo password bas waaye okay so asaga let me grab waxyaala oo u baahan yahay so aan soo koobi garaynaynaa base we don't really need to do much because waa exact same thing waaye let me get it so exact same thing username and password waxaan diraynaa maxaa la dhihi jiray waxaan u yeeraynaa slicekii oo login userka ahaa oon ku sameynay meesha auth sliceka waxaan isticmaalaynaa react hook form on submitkan oo anaga noo ahaa on register kama bedelkan haddaan rabno waxaan ka dhigi karnaa on login haddaan rabno if that makes it easier and then intaan bedelaynaa on login wuxuu diraa codsi u dirayaa kabacdi qofku wuxuu u dirayaa meel la dhaho slash books slash booksna waa pagekan waaye oo browserka waaye slash books okay so waxaan rabnaa markaa in aan ogaano qofka horta inuu login gareey in kale see ku ogaan karnaa waxaan sameynaynaa meeshan oo book pageska ama kan pagekan book listiga yaa waxaan sameynaynaa codsi yaraan sameynaynaa oon hubinayna qofka inuu jiro in kale so waxaan u yeeraynaa use selectorka just si aan u hubino lebis inuu qofka login gareysan in kale use selector use this baa xitaa ma baanin use selectorka kabacdi inta waxaan leenahay un const waxaan leenahay user and then waxaan leenahay is equal to use selector state waxaan leenahay state dot say dot auth inuu yahay jeclaha so kanaan console ku sameynaynaa marka so hadduu login gareysan yahay inta waxaa kasoo baxaysa qofka informationkiisii your profile aa kasoo baxayso haddii kale ma soo baxayso hadda haddaan fiirino it shouldn't be there inuu dhahay ahayd kan wuxuu dhahayaa either null uu leeyahay ama wax noocaas camal so if we go here I think we'll login gareysan qofka already but let me see yeah it says null yeah so null is good so waxaan rabno waa nullka hadda login haddaan tagno on kan hadda aan login gareyno wuxuuna geynayaa pagekan oo books browse books intuuna kasoo baxay userka informationkiisa so login wakaas that's it so userkii iyo waqtigii la sameeyey iyo taas automatic ahayd iyo ID-giisa iyo magaciisa so that means waxaan kaloo samayn karnaa waxaan kaloo soo jiidan karnaa inuu authentication in kale authenticated inuu yahay in kale so waxaan ogaan karnaa tan right so that makes it easier for us hadda haddaan fiirino on actually aan
cancel loo gareyno inta waxaan leenahay is authenticated ayadana cancel loo garayaan leenahay. Okay. Kaasaa true leeyahay. So let's refresh. False uma jeedin null. Sababta uu refresh markii la dhaho ooga baxaya meesha maxaa yeelay cookiga weli maana set gareynin. Cookiga markaan set up gareyno application haddaa refresh dhahda haddaa weli login waa qofka. So hadda login kaa tegaynaa login authenticated true. Okay. And then waxaa naga dhiman log out-ka and then markaas kabacdin authenticated waxay noqonaysaa false. So that's very powerful maxaa yeelay now waxaan hubin karnaa qofka inuu joogo inuu ku jiro in kale waxaan tusi karnaa waxyaalo gooni ah waxaas oo dhan. So pageka bugaagta noo dambeeyo waxaan rabnaa in aan qaybtan kala habeeno qaybtan kala shaandeynayna marka hore. So waxaan rabnaa inaan aragno log out-ka iyo inaan aragno waxaas oo dhan. Okay. And so let me see horta intaanan taas sameynin arrinta cookiga aan iska saxno. Let me just see the cookie issue. So cookiga waxaan u baahana markaan login gareyno waxaa noo soo baxaayo bahashan JWT. Soo ma jeedid? JWT-ga waa token waaye. So hadda haddaan tirtirno we delete it and pageka aan dhahna refresh and okay aan login tagno intuu kasoo bixi doonaa kuwaana ku dhex jiri doonaa arkaysaa kaas JWT waa token waqtigu dhacayo wax meesha ku qoran yihiin. You see here where is it expiring date waa kana xarad kadana meeshan ka buuxo. Let's make this one smaller. Expiring date ko kaasa JWT expiring date-ka iyo waqtiga iyo time-ka wuxuu expire garoobayo. Okay. Inta waxaa ku qoran size-kiisa inta waxaa ku qoran HTTP only. So uma isticmaali karna hadda HTTPS. So taas waa mid kale. Secure ma ahan of course. Same site all that stuff. Okay. So JWT-ga waxaan rabnaa inuu inta ku jiro. Let me double check waxa oo persistent nooga dhigaa login-ka. Yeah. So hadda refresh haddaan dhahno already persistent waaye. Right? So ujeedid uu joogaa tokenkii. So waxaan rabnaa application-kanaga inaan dhahno markii uu qofka uu hadduu joogo JWT-gan u ogolo qofka inuu weli login yahay. Oo just login kala fiiri. haddii kale ha u ogolaanin sidaan aan rabnaa. So taas waxaan sameyn doonaa insha Allah. And so waxaan sameynaynaa file cusub inta ka sameynaynaa folder cusub oo la dhaho auth ama aan gaabino not that big auth-kan waxaan gelinaynaa waxa la dhaho file la dhaho private routes oo hubinayo in routeska ama meesha aan aadayna ay tahay meel la protect gareey in kale inay tahay login-ki inay tahay sign up-ki register-ki inay tahay all this iyo hubinaya double check ku sameynaa wax kasto marka asagaa isticmaalaynaa inaan ku hubino wax kasto ama inta waxaa dhigi kartaa private route waa dhigi kartaa waxaa kaloo dhigi kartaa sidaa markuu qore waxay ahayd protected routes na waa la dhigi karaa so labaas protected routes so it's the same idea waaye so basically protected routes waxay sameynaysaa marka waxay hubinaysaa in ay waxaan hubinaynaa kuwa oo aan rabno inaan fiirino in la geli karo iyo in kale waxaas oo dhan so marka hore waxaan soo jiidanaynaa import aan leenahay navigate so navigate-kan waxay naga caawinaysaa in aan basically markii uu application-ka ay kabsoqo qofka hadduu joogo meel page oo authenticated laakiin aan rabno inuu login-ka aado maxaa yeele qofkii ma haysto tokenkii automatically inaan xagga geyno aan dirno qofkii so react router dom kasoo jiidanaynaa waxaan kaloo u baahannahay use selector maxaa yeelay informationka sida is authenticated waxaas inaan soo jiidana u baahannahay use selector okay and then waxaan sameynaynaa componentigii so waxaan leenahay protected
routes protected routes waxaan leenahay waxaan soo jiidanaynaa laba waxaan soo jiidanaynaa halkan laakiin haddaan ka gudbaynaa for a second so inta gudaheeda marka waxaan soo jiidanaynaa use selectorka aan soo dhaweeyo use selectorka const use selectorka waxaan kasoo jiidanaynaa is authenticated oo hore u samaysanay iyo waxaan kasoo jiidanaynaa status xaaladda la joogo waxaa la jooga idle waxaa la jooga success waxaa la jooga failed markii aan dirano wixii inta waxaan leenahay use selector waa state callback function state.auth okay that's a reducer so now marka waxaan sameynaynaa marka dhowr waxaan sameynaynaa laba waxaan u baahannahay ama adig dhowr wax mid ugu horeyso waxaan leenahay show loading state while checking authentication marka authenticationku fiirinayo loading screen inaan tusno so loading screenka I'm just gonna copy it kasa so wuxuu leeyahay inta let me just format it inta wuxuu leeyahay marka if status is equal to loading status kan hadduu la mid yahay loading waxaa soo celisaa waxaan just wuxuu leeyahay messenger oo dhahaysa loading u dhahay bis that's all it's doing waxaan kaloo sameynaynaa so tan markaan ka baxno if route requires authentication and user is not authenticated redirect to login so qofka haddii uu pageka uu qofka galayo haddii uu ku qasbaya qofka inuu yahay qof oo login ah laakiin qofka una login garaysnayn waxaa u dirtaa qofka login pageka okay so haddaadan ahayn qof authenticated ah automatically waxaa lagu diraa login pageka and that one waxaan sameynaynaa waxaan leenahay we're gonna say if taas waxaa naga caawinayo waxaa naloo soo dirayaa prop halka naloo soo diraayo waxaa noo soo diraayo app.jsx aa noo soo diraya waana set up garan doonaa taas propkaas waxaa la dhahaa require auth waxaa rabtaa ku magacaabi karta actually but require auth ani ku magacaabay require auth waxaa basically waa wax dhahayo yes or waxaa true or false waaye so pageka horta ma wuxuu rabaa in authenticated miya mase authenticated ma so let's say camal app.jsx aan tagnay waxaan leenahay camal kaba soo qaad add book require auth ma waxay require garaynaysaa authentication yes aa gelinaysaa right so it's very simple let's actually add it aan ku darno so waxaan leenahay inta meeshaan aan gelinaynaa right here so waxaan leenahay kaba soo qaad usoo laabanayna actually we just need to change wax yar aan bedelaynaa laakiin soo laaban doonaa so require auth wax nala soo diri doono waayo oo dhehaysa yes or no micnaha pagekan wuxuu rabaa in qofku login garaysan yahay ama login garaysnayn so waa yes or no waayo okay and then waxaan sameynaynaa intaa tegayna waxaan leenahay if aan leenahay require auth is require auth and haddii qofka pageka uu require auth yahay micnaha ku qasban yahay qofka in uu login garaysan yahay isla markaasna uunan authenticated ahayn qofka is authenticated tan yaa ii sheegi kara maxaa laga wadaa waxaan hadda calaamadan what is the calaamadan what is the meaning of it yeah igu soo celi codkaada fogya sorry I can hear you ama wey ama okay yaa kaloo ku darsanaya kasoo horjeedaa macnaha yeah calaamadda exclamation marka not negation negation way so exclamation mark always means not okay so that means not authenticated معناها waxa waaye pageka haddii uu u baahan yahay in qofka uu authenticated yahay laakiin qofka uunan authenticated ahayn basically so waa laba statementi waa iswato
so inta la Soomaaliyeyn kara haddaan rabno waxaan leenahay pageka haddii haddaad u baahan tahay haddaad ku qasban tahay pageka hadduu ku qasban yaan leenahay in qofka uu log in yahay laakiin qofka uusan log in ahayn waxa u dirtaa the login page. Okay, so tan waxaa marka tan waa pageka qaabilsan tahay. Pagekaas ma wuxuu u baahan yahay qofka login garaysan in kale, yes or no. tan waxaa weeye qofka ma login garaysna waa basically. So now haddii labadaan run tahay, then waxaa u direynaa qofka waxaan leenahay return navigate to waxaan leenahay to login ama waxaan ka wadaa to login. Navigate to login. Let's do /login aan dhahno. Login. And then waxaan gelinaynaa waxa la dhaho replace oo ay wadato navigate-kan ka imaada React router down. Let me just set up the navigate correctly. And replace-kan basically waxay samaynaysaa replace-kan waxaa page-kii ku jirtay waxay ku bedelaysaa page-ka login-ka. So dib uma laaban kartid. You can't just go back. Okay? Calaamadda back haddaad access ma shaqaynayso. Okay? So that's a replace waxay samayso. So qofka hadduunan pageka hadduu ku qasban tahay inaad haysatid authentication, laakiin aad authentication haysanin, qofka u dir pageka loginka dibniyuun usoo laaban. So taas waa taasa tan opposite-keeda yaan samaynaynaa too. Qofka pageka haddii uunan ku qasbanayn in uu authenticated yahay, laakiin qofka authenticated yahay waxaa u dirtaa meel kale. Let's do that too. So this one, if route requires unauthenticated user, let's say عمل sida login-ka, so route-kaas wuxuu noqon karaa like login and register, and the user is authenticated, redirect to the main page. No, this would be redirect to books page. Okay, so this one is opposite. So this would be opposite ka require auth and is authenticated. Then how we return navigate navigate to books, and then replace, boom. Okay, otherwise aan leenahay haddii labadan ahayn soo ma aha, then mid default aan sameynaynaa oo la dhaho u dir wherever qofka u socdo. Yeah, so otherwise let the person navigate where they were going. Okay, so taasna waxaa naga caawinaysa wax la dhaho inta waxaan soo gelinaynaa wax la dhaho tanna waxay ka imaanaysaa waxay la xiriirtaa arrimahan oo navigation-ka la xiriirta React router down-ka, laakiin waxaa la dhahaa waa generic page, macnaa page-ka aad joogtida laga wadaa. So waxaa la dhahaa children markaad dhahdo React waxay u qaadanaysaa page-ka joogtida ka wadaa, ama whatever page-ka oo parent-ga aad joogtid children-kiisa ama component-ga children-ka u socotid yay ku diraysaa. So tan waa generic array waaye oo loo isticmaalo React. So waxaa leedahay return children. Okay, return children waxaa waaye any page waaye, any page oo joogtid oo aad u socotid, kan aad u socotid aa lagu diraya. So any page aad joogtid children-kiisa aad rabtid inaad aadid aa lagu diraya. So you're good to go. Kuwan marka waxaa waaye waa specific waaye, kanna waxaa waaye any page waaye. Okay, meeshaan dhihi lahayn pageska website-ka dhan aan sheegi lahayn, on dhihi lahayn page hebel aan dhihi lahayn, children haddaa dhahdo micnaheed waxaa waaye any page aa laga wadaa.
So waxaan leenahay export default protected routes. Okay. So componentigan marka waxay naga caawinaysaa inaan hugino componentyaasha kale meesha markaan joogno app.jsx-ka kadibna ay hubiso maxaa ma authenticated maadada waxaasna ayadaa hubinayso. Okay, shaqadeeda intaas waa. So intaan imaanaynaa we're just gonna import. Horta intaan import karayn wax su'aala hadda waxaan qorqoray inta in a question. Let me check here. Okay. سؤالان انت soo gelin kartaan ogaada. Okay. wax su'aala hadda qaybahan. So kan waxa waaye waa use selector-kii. This one waxa waaye markii loading samaynaysa loading screen-ka waaye. Tan waxa waaye qofka haddii uuna log in garaysnayn laakiin uu rabo inuu tago page oo u baahan tahay inaad log in garaysan tahay wuxuu kugu tuuraya log in page-ka. Tan opposite-keeda waaye haddii aad log in garaysan tahay laakiin aad tagto sida camal register camal ama login la uma baahna inaad kuwaas joogtid maxaa yeele already waaba login garaysan tahayba haddii kale soo maaha whatever aad rabtid u socotid aad intaas le waa okay alright so intaa tegaynaa import protected routes from there okay so now meeshaan imaanaynaa kuwaanaan waxaan sameynaynaa mid kasta waxaan huginaynaa protected routeska okay yaan u dhiibaynaa waxaan leenahay waxaa u baahanta marka hore in lagu protect gareeyo intaadan shaqo kala qabanin inaa hubin horta qofkaa tahay what kind of route aad tahay okay so kuwaanan u baahnayn in la hubiyo waa labadan kore uma baahna in la hubiyo okay labadan kore iska caadi waaye kuwaan kale waxaan u baahna inaan hubino kuwaan ma gelin kari comment hadda so kuwaan u baahna inaan hubino so marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa meeshaan waa meesha aan wax ka bedelayno qaybtaan waa bis wax ka bedelaynaa qaybtaan marka waxaan leenahay saan waan soo kaxaynaynaa waan kala bixinaynaa componentigan korkeeda waxaan gelinaynaa protected routes waxaan leenahay protected route and require auth-kii waxaan leenahay tan protectorkan kan add books in la protect garay ma u baahan yahay waxaan leenahay true aan leenahay right maxaa yeele protector add book wuxuu u baahan yahay in uu in la hubiyo in uu qofka login garaysan in kale right so kaasa add book is done so require auth yes waa ku qasbannahay waa ku qasbaya qofka in uu login garaysan yahay so hadda weli meeshiisu ku joogaa ma bixin but if you try to go there there might be error let me see yeah it's going to be an error login kugu tuuraya see you can't go to the add book ma aadi kartid now we do kuwa kalena sidoo kale aan ka dhigaynaa so inta la tegaynaa waa isweydiinaysa waxaa leedahay editka ma u baahan yahay in uu yahay require auth yaa ii sheegi kara marka edit book ma require auth mise maahan edit book ma u baahan yahay in la protect gareeyo ma u baahan yahay mise siis iska caadi qof kasta uu arki karaa anyone wanna try u baahan yahay u baahan yahay okay good so yes aan leen into true okay so logically haddaa ka fikirtid edit booka qof kasta book inuu iska edit garay ma rabno waxaan rabnaa qof login garaysan bis inuu edit garay booka okay what about login-ka login-ka ma u baahan yahay in uu qofka login garaysan yahay inuu access gareeyo pageka login-ka do we need that no pageka login-ka inaad access garayso ma u baahanta inaad already sii login garaysan tahay does that make sense ma baahno so inta waxaan leenahay false right because require auth-kan micnaha wuxuu leeyahay qofku ma u baahan yahay inuu login garaysan yahay hadduu rabo inuu access garay login pageka so it doesn't make sense qofka hadduuba already login garaysan yahay muxuu ka raadinaa pageka loginka so tan false waaye hana sidoo kale
registerkan sidoo kale of course it doesn't make sense qofka in uu login garaysan yahay hadduu rabo inuu is-register gareeyo so tanna waa false waaye okay so let's see um, let's get rid of this what happened here inta waxaa naga dhiman kanaan kasoo tega alright so haddaa isku dayna editka inaa aadid ma ku ogolaanayo haddaa rabta inaa aadid adbook kuma ogolaanayo registerka oo ku ogolyahay browsebooka oo ku ogolyahay okay adbook no ku leeyahay because you're not logged in okay and so hadda waxaan rabnaa laakiin ma rabno inaan tusno dadka adbook iyo editbook inaan tusno ma rabno so how do we edit that saan u hagaajinaa yaa iga caawin karo taas so ma rabno inaan tusno edit book iyo ad book hadduuna qofka uunan login ahayn meel dhihi karnaa ya haddii qofka uusan login garaysnayn ha tusin camal fals qofka loo soo galo gudaha ha tusin camal yes laakiin kuwaas navigation kuwaan meeshii ku yaallaana raadinayna marka hore waxaan tegaynaa layout kabacdi waxaan tegaynaa header so meeshaan ay ku jiraan kulligood waa kuwaana ad book kulli so kuwaan waxaan u baahanaa conditional inaan ku xirno oon dhahno hadduu qofka login garaysan yahay waxaa tustaa ad book waa tusi kartaa edit book xataa uma baahno edit book meel kalaan gelinaynaa isaga so uma baahnin waa ka bixin karnaa meesha let's get rid of it book markaa edit garaynaysa waxaa u baahan tahay meel book dhexdiisa inaad click siisa u baahan tahay so ad book aan rabnaa inaan private ka dhigno and so waxaan u baahannahay marka what do we need ogow waxaan isticmaalaynaa Redux toolkit so wax kasta oo authentication ku saabsan waxaas ayadaa noo maamulayso right so waxaan u baahnaa inaan soo jiidano markaa inuu qofka uu inaan hubino qofka inuu login garaysan in kale right so import use dispatch use selector labadaas u baahannahay waxaa kaloo u baahanaa qofka inuu log out garayn karo so import waxaan leenahay log out user from slicekan kasoo jiidanaynaa intaas markaan sameyno waxaan leenahay inta marka dispatchkan habeysanaynaa action aan diraynaa oo ah log outka so dispatch waxaan leenahay use dispatch waxaan kale oo sameynaynaa navigationka because waxaan rabnaa qofka inuu meel kala duwan aado so navigate did we ma soo jiidan horta taas use navigate maana soo jiidan weli okay waxaan u baahnaa inaan soo jiidano link iyo navigation labadaba inaan soo jiidano link iyo navigation so waxaan leenahay use navigate okay alright so hadda marka waxaan kaloo u baahannahay inaan kasoo jiidano uselectorka anagoo isticmaalayna inaan soo jiidano xaaladdu qofka joogo userka joogo so waxaan u baahannahay statuska xaaladdu joogo is authenticated aan u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay userka informationkiisa so magaciisa camal waxaasaan u baahannahay use selector statekan u yeeraynaa kabacdi waxaan leenahay state.auth okay so intaan informationka u baahannahay waayo hadda waxaan sameynaynaa marka conditional aan ku xiraynaa waxaan leenahay haddii uu qofka authenticated yahay pageskan gooni tus hadduu authenticated ahayn pageskan ha tusin so kaba soo qaada camal ad booka waxaa u baahantay inaa authenticated tahay ad book iyo login u baahan tahay so okay so inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay is authenticated haddii ay true tahay waxaan leenahay waxaa tustaa ternary operator aan isticmaalaynaa waxaa tustaa waxyaalahan tus so waxaa ka mid ah ad booka aan ku bilaabaynaa
aad buuga tus hadduu qofka login yahay. waxyaalo kalena waan rabnaa inaan tusno, for example camal log outka inaan tusnaan rabnaa, iyo qofka magaciisa. So let's copy those two. So copy gareeyo. Okay. So kan waxaan sameynaynaa marka saas dheh. بعد meesha waxaan gelinaynaa empty baashaan emptygan gelinaynaa, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan gelino dhowr wax. Linkigan iyo waxaan rabnaa inaan gelino laba kale. Alright, so waxaan soo jiidanaynaa qofka magaciisa iyo logout button. So logout buttonka waa kana, waa just waa functionka weli maana sameynin, so let's do that. Function const handle logout. Yeah, I'm not sure. Yeah, handle logout. And I think async waaye. Let's see, what am I writing? Async. Okay. Yes, just for now waxaan leenahay bas waa u yeeri karnaaba, laakiin just waxaan leenahay on message aan gelinayna logout. Okay, so waxaan kaloo gelinay halkan usernameka qofka. So waxaan nidhi user dot username. Calaamadan question marka waxay naga caawinaysaa hadduu jirin camal mar kale ku celi camal waa basically, ama hubi inuu jiri in kale marka hore basically. Okay, and so let's see. We have the link. wuxuu leeyahay inta link has already been declared. Okay, laba jeer aan soo import karayn linkiga, so we don't need it. halkan. Okay, waxaa naga qaldan meeshaan line 64 wax ka qaldan yihiin. Okay, that makes sense. Okay, because waxaan sameynay kanaan sameynay, so waxaan u baahannahay in aan hubino marka hore is authenticated. hadduun authenticated ahayn, then waxaan tusaynaa loginka iyo sign upka. Loginka sign upkan tusaynaa. So let's do that. So it's authenticated all the way down. inta waxaan leenahay marka hadduun authenticated ahayn waa inta waxaan tusaynaa calaamadan, and then markaasa kana. Okay, is authenticated. Okay, so kana waxaa waaye kanu qaabilsan yahay, kanu qaabilsan yahay. Right, maxaa ka qaldan? Let me see. Yeah, si sax u samaysan yahay, waxa waxaan dhexda ku jiro. So kan it goes all the way down to here. Calaamadan waxay qaabilsan tahay, tani qaabilsan tahay. Link kaasa is authenticated is good. Spelling ma qaladna, is authenticated. That way. Tana waa okay. And then mid ugu hooseysana waa okay. Diffkan oo kaasa xiran yahay. maxaa qaldan? wuxuu leeyahay okay, closing tag of for div. Oh, okay, div wax ka maqan yihiin. Okay, and so let's go back. Link waa kaasoo xiran yahay, divkan ma xirno. Okay, so divkan xirana. Okay, everything's good now. Yes, so kuwa kala kusii jiro. Okay, kuwaan iska bixina. Registerkan kuwaan u baanin iyo loginkan. Okay,
So kasa login register. If we log in haddaan login dhahno waa inuu noo soo baxo add bookie in ka soo baxo is a login. It sends us to books. I'm not sure books inuu jiro. What happened here? Wait. Log in. Haddaan tagno book, browse books. Book ma iri, books. Okay. Detected route / books, right? Header. Everything looks good. So markaan login gareyno. Let's see. Waxa waa inta ka qaldan error jiro yar. Okay. UL, that's okay. Really into log out is not defined in headers. Okay, got it. Logout's not defined. Where is the logout? Oh, logout. Okay. Yes. So let me see. And how we were. Okay. I think logout ko how and icon. So icon the away. Book pen square. Yeah, kumijiro. So let's add that. Yeah. So مجيد. So هذا كاسا صالح ومقعي add book و good to go وشقينايا and log out هدان دهنا وعافينيسا ميشان and JWT gan أما cookie عافينيسا وأكنا JWT سو مجيد log out مركا دانو وكبحنا ميشا لكن ما هاي هذا because ما functionality ما نقلنين of course so click مكان سينا انت حاكسو بحي log out because just a log out the day so functionality مكان سمينا وحوكا ترتيرا كان ميشو كبحنا. So let's do the functionality so quickly. And so حليه هو try and catch واي catch حملنا error cancel out error انت حلنا هاي await dispatch log out user and then حلنا انت dot unwrap and then navigate aan leenahay waxaa aadaynaa login page-ka so markaan ka dhamaystirno kan waxaan leenahay navigate to login page navigate to login so hadda waa fiirinaysaa hadda markaan kan logout si intuu ka baxaya JWT-ga meeshu ka baxaya markaas haddaa isku dayay inaa pages kala aadid sida camal add book ma aadayo ma geli karo okay so let's log in we're good to go if we refresh let's see yeah if we refresh it logs us out but taas waxaan ku xalinaynaa arrin kale insha Allah and okay so hadda we logged in ukaasaa book ukaasaa waxyaalahan kale bookan iyo add bookan kuwan waa wixii hore aan usoo baranay sida camal add notes camal waaye ama kana waa listiga so hal mar quickly aan sameynaynaa kaas laakiin muhiimadda ugu weyn hadda waxaa waaye navigationki waxaan sameynay waan qarinay qaarna waan soo bixinay waxaan kaloo sameynay protected route aan sameynay oo kuwa qaarkood waa kuwana is protected qaarkoodna is not protected so kan protected marka la dhaho false ma aragtid micnaheed waxaa waaye ma protected kaleysna waaye then function waxaan sameynay componentigan oo wax dhan kala habeynayso hubinayso in qofka login garaysan yahay hubinayso in uunan login garaysnayn this one login ku dirayso midaan wuxuu diraysa books okay so question su'aal question waxa dhan waxaa noo maamulayo waa basically waa sliced redux toolkitka waaye markastoo aan fiirinayno wax inay login garaysiin in kale any question
Okay. Um, all right. So waan sameynay marka kaas hadda marka bugaagtaan soo bixinaynaa. Let's try inaan soo display garayno books. So taas waxaa pagekan oo if we go to pages waa book pages. Okay. Book pages aan bedelaynaa isaga marka to display all the books. So book pages waxyaalo badan uu leeyahay. Waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye inaan horta marka hore aan soo jiidano dhowr wax. So let's grab all that. I'm just gonna paste it here. So waxaan soo jiidanay React, linki aan soo jiidanay, some icons aan soo jiidanay, dispatch iyo waxaan soo jiidanay selector, fetch books oo ah slicekii oo functionka soo jiidanayay iyo maxaa la dhihi jiray componentigan oo book card ah aan soo jiidanay waatana books detective book card. Waxaan kaloo sameynaynaa marka waxaan soo jiidanaynaa dispatchkan habeenaynaa halkan. So kan iska bixinaynaa meesha. waxaan gelinaynaa dispatch iyo is authenticated iyo userka labadaas aan soo jiidanaynaa. Kadib waxaan kaloo soo jiidanaynaa bugaagta. So use selector kala isticmaalaynaa oon kusoo jiidanayna bugaagta. Waa kana there. So kan wuxuu noo soo jiidayaa use selectorkan bugaagta noo soo jiidaya. Soo jeeda books status error kabacdi wuxuu kusoo jiidayaa reducer kala dhaho books yuu kusoo jiidaya. And then waxaan sameynaynaa use effect halkan ku sameynaynaa oo noo soo jiidaysa bugaagti. Use effect. Use effectiga marka waxay soo jiidaysaa bugaagti aan u baahnayn. Inta waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa dependency array. waxaan leenahay on dispatch. waxaa soo jiidaa fetch books aan leenahay. Okay. Fetch books. Okay. And then waxaan sameynaynaa waxaan fiirinaynaa inay bugaagta noo soo laabteen. So let's cancel log. waxaan leenahay books. Okay. So haddaan tagno cancel logga okaasa we have 2 books ee noogu jiro. Okay. wax su-aalaad so far bugaagta usoo jeedo waxaan sameeyey use selector aan isticmaalay intaana dispatch aan diray oon dhahay functionka fetch books horta ka shaqaysii and then saasuu noogu soo jeedo wixii wax su-aal qaybtaas. Okay. And then the rest waxaa waaye waa sida loo soo display garayn lahaa bugaagta. And so let's copy qaybta oo displaying soo bandhigayso. qaybta soo bandhigayso waxay u kala baxaysaa genre waxyaalahaas u kala baxaysaa. So waa fiirin kartaa waxay fiirinaysaa qofka userka in uu login garaysan in kale hadduu login garaysan yahay waxay ogolaanaysaa buuggiisa in ay uu edit gareeyo. Right. So let's paste waxaan dhan aan ka bedelno. And inta aan taas sameyno actually let me just couple of things aan sameyno marka hore. waxaan sameynaynaa waxaan soo jiidanaynaa buugga waxaan sameynaynaa waxa la dhaho genre set function yar waaye ama let's actually set it up marka hore waa fahmi doontaa markaan sameeyo. Genrega waxaa waaye bugaagta waxu kala baxaan genre. So waa kuwana genre kala baxaan categories kala baxaan leh genre lagu sheegaayo. So waxaan sameynaynaa wax noo ogolaanaya inaan hubino genrega aan ku jirno markaad agsiiso genrehana ku jirta ayuu ku leeyahay. So let's do that. waxaan isticmaalnaa waxa la new set basically waxaa waaye waa method ku ogolaanayso in aad bugaagta kala saartid kala shaandhaysid filter camal waaye. So waxaan leenahay books.map waxaan leenahay waxaa soo jiidataa book. Let's go to book. Then waxaan leenahay book dot genre. Okay. So genre set and then this one. Let's call it genre set. So this one will be get book genre from get unique genre from so basically marka hal genre aad dhagsiiso bugaagta genrehaas bisa kusoo baxaya qaybtaas categories ku jira basically. And then waxaan sameynaynaa function yar oo noo ogolaanaya inaan soo saarno
because genreyaasha carada ka badan yihiin marna kulligood inaan meesha soo saarno. So waxaan sameynaynaa kuwa jiro bes ah ayaan soo saaraynaa. So tan waxay naga caawinaysaa wixii genre oo markaas bugaag leh bese kuwa bugaagta leh bes aan soo saaraynaa. Available genre waxaa waaye genreha bugaagta bes leh. Okay. Function kala sameynaynaa oo kala filter gareynayo. So haddii genreha dhag siiso bugaagta keligood genrehaas laa kusoo baxayo. So let's create that function too. Okay. So handle waxaa la handle genre click. So click markaas siisid wuxuu leeyahay okay bugaagta genrehan ka mid ahaa dhan ka bixi meesha kan bes soo saar. Waxaan kale oo sameynaynaa waxyaalahan iska just optional ah qasab ma inaad taqaanid all of them really just waxaan tusayaa habka loo sameyn karo haddaa page samaysid aad filter gelinayso waxyaala kala duwan. Method kala gelinayna oo la dhaho filter books by user and genre. So you don't have to know exactly waxay u taagan tahay laakiin muhiimadda waxaa waa just waa filter oo noo ogolaanayo qofka userka bugaagtiisa asaga uu leeyahay inuu soo saaro ama uu soo saaro genre gooni uu soo saaro. So methodka functionkana noo ogolaanayo inaan saas sameyno. Okay. So intaas waan sameynay. Now let's aan sameyno qaybta JSX ka aan gelino waxay u baahan tahay and then aan fiirino bugaagta inay noo soo baxeen. So we're just gonna paste wixii aan u baahnayn inta. Basically waxaan dhan waa just waxaa waaye waa sida loo soo bandhigi lahaa bugaagta le waaye. So qaybtan kore waa titleka kore oo dhahayo latest books, discover books, all that. So let's refresh this. We have a little bit of error. Show, yeah, okay. Waxaa jiro waxaa naga maqan laba wax oo kor ku yaallo. Waa two states waaye. Aan u baahannahay. We need these states. So koraan tegaynaa waxaan gelinayaa laba state. State-ka ugu horeeya waxaa waaye state dhahay show my books. Basically waxay u ogolaanaysaa qofka haddii uu book asaga sameeyey in aan gelino bugaagtiisa halkan aan statekan gelino. Select genre waxay ogolaanaysaa marka qofka uu genre gooni select gareeyo in inta lagu shubo genrehii. Okay. And then that's it. So qaybtan kore heerarka kolkaasa waa kuwana genrehii. Basically micnaha genreyaasha dhan ama categoryyaasha dhan ma tuseyno. Waxaan tuseynaa bise kuwa uu ku jiro maxaa la jira bugaag. So biography haddaan tagno kanaa noo soo baxayo. Horror haddaan tagno kanaa noo soo baxayo. That's it. Qofka hadda ma login garaysno. So if we login, you'll see bugaagta, let's say camal, let's say ayaan, I think waa mid bugay leedahay soo jeedid. Waa kana my book. Haddaad dhahdid waxaa kusoo baxa bugaada, laakiin ayaan ma laha book. Alright. So add book haddaan dhahno formkii u baahana lagu dari lahaa book. But mainly waxaa waaye qof markuu login garaysan yahay waxay ogolaanaysaa in uu edit gareeyo buuggiisa. Haddaan book soo darno oo ayaan leedahay, let's say qof oo book soo daray, I think wuxuu ahaa Maxamuud maybe. Yeah. So waa kana Maxamuud buuggaan ku daray. Harry Potter ku daray. Maxamuud isla joogna shalay one of the students waaye. And so buuggaan aan ku darnay. And so now wuu edit gareyn karaa. So if we click edit, wuxuu ku geynayaa page-ka edit ku geynayaa. Also wuu delete gareyn karaa. So qofka login garaysan waaye bes yaa arki kara waxaan. Buuggaada goonida arki kartaa. So taas waxaa keenayso maxaa yeele waxaan isticmaalaynaa is authenticated ka isticmaalna. Hadduu yahay is authenticated true, micnaha waxaan leenahay waxaa tustaa batanadan uu qofku edit gareyn kara wixii. Okay. Wax su'aala qaybtan hadda bugaagta. I know we went through really fast, but the main thing waxaa waa filterskan mid kasta wuxuu sameynaya micnaha wuxuu soo kala bixinaa bugaagta. So kan camal horror haddaan dhahno just horror soo saaraya Harry Potter and then my books and then all books. That's search kan I don't think it'll shaqeynaya. Okay. Any question? All right. Okay. So now bookga waxaa naga dhiman editka. Haddaan page kala haddaan tagno, let's say if we log out, haddaan log out garan wuxuu geynayaa meeshan. Let's say camal xaruna waa login garaynaynaa and then waxaan isku daynaa book inaan edit garayno. So let's edit this one. And URL-kiisaana qaadanaynaa.
waxaan isku daynaa anagoo log out in aan tagno pagekaas. So if we try to go to edit slash 3 oo book saddexaad edit nooma ogolaanaya si login uu keenaya. So that means that's authenticated. Wuu u diidaa qofka inuu wax uu sameeyo qalad. Okay, and add book way shaqaynaysaa. Now we just need to add the formkii lagu dari lahaa iyo dispatchkii inaan ku darno wixii kuwaasna basically waa hora u samaysan noteskii wixii ku samaysan soo idiin deynaya kuwaas. The main thing waxaa waaye navigationkan. wax su'aala so far. So waxaan barana qofka si loo register gareeyo, si loo login gareeyo, sida loo protect gareeyo pages gooni sida looga bixiyo navigationka pageskaas. haddaa logout dhaho waxaa soo galaya registerkii iyo loginkii. haddii aan log in dhaho waxaa soo galayo qofka magaciisii iyo logout button iyo add book soo galayo. So laba adduunyo waay basically waa two different pages waay kala duwan. So taasna waa barateen. Any question? su'aala? Okay. All right, so waxaan fiirinaynaa, let's look into this issue of that refresh dhaho wuxuu sameynayaa wuu diidaya halkan soo ma jeedid wuu login garaysan qofkii like at the same time weli wuxuu ka dhigaa qofki inuu log out dhahay camal ka dhigaa. So let's test that out and fiirino waxa keenayo. Let me see. I think waxa slice ka waaye. So let me double check qaybta slice ka aan fiiriyo. All right, let's go to store, slices, and then auth. Let me double check. Okay. Response, check status. Okay, let me double check this one. You didn't write this one. Okay. Dispatch. Okay, waxaa naga maqan oo ah qaybtan app.jsx-ka yaa waxay u baahan tahay hal function ay u baahan tahay one function. Functionkaas waxaan sameynay bilowga functionkaanaan sameynay oo check status dhahayo. kan marka basically wuxuu naga caawinayaa waxa haddeertan issue-gana haysato oo ah qofka haddii uu login garaysan yahay micnaha hadduu refresh dhaho page-ka ma rabno in uu log out dhaho automatically. So basically waxaan tegaynaa marka app.jsx waxaan u yeerinaa functionkaas waxaan leenahay import check auth status kabacdi inta gudaheeda waxaan u yeerinaa marka use effect aan u yeerinaa. So use effectgaas waxay naga caawinaysaa marka mar kasta oo applicationka dhanba la load gareeyo in ay fiiriso inuu qofka login garaysan in kale marka ugu horeyso. waxaan leenahay import react from import react use effect from react. Okay, so use effect inta gelinayna waxaan leenahay use effectiga marka automatically run garaynaysaa mar kasta oo componentiga ay ama application refresh lagu dhaho ama wax kale la sameeyo anytime. So inta waxaan leenahay empty array. inta waxaan leenahay marka we have to do dispatch, so that means inaan dispatch kasoo jiidano waaye. Import dispatch. Let's see, what do we need? Status. Okay. Status. Okay, yeah, it's fine. Dispatch. Use dispatch. Okay. That again now we're just gonna say const dispatch is equal to use dispatch. leenahay meeshaan gudaheeda waxaan leenahay marka dispatch functionkii check status function caadi waaye. And then waxaan siinaynaa dispatch kan siinaynaa as a dependency. Dispatch haddaan dependency siino micnaheeda waxaa waaye mar kasta oo dispatch la sameeyo ama functionkan la raangareeyo waxaa la check garaynaa methodkan oo check status ka la check garaynaa.
so hadda page hadaan refresh dhahno still waxaan ku jirnaa authenticated soo ma jeedid so still authenticated it doesn't matter haddii aan dhahno refresh meel kale aan page hadaa xirna xataa soo laabano still authenticated waaye haddii ay noogu jirto baashan JWT ga meesha markas authenticated aan nahay kaba soo qaada waa ka tirtirna meesha let's delete JWT ga page kale aadaysaa ama waxaa aadaynaa kaba soo qaad add form wuu shaqeynaya laakiin haddii aan refresh dhahno page-ka login ku noo diraya soo ma jeedid taa kalena waa habeyn karnaa wax kalaa lagu samayn karaa so labsa kaba soo qaad haddii la tirtiro JWT ga ama expire noqdo in page haddii la tago kaba soo qaad add book oo automatically login ku geeyo waa samayn kartaa habab loo detect gareeya jiro oo tan aa ku detect gareyn kartaa daartid but that's too much for this application-ka marka so kan waxay naga caawinaysaa marka inaan mar kasta aan hubino in uu qofka login garaysan in kale kadibna ay u ogolaato qofka inuu access gareeyo waxyaalaha kala duwan okay wax su'aala functionkana waa garanaysaan meeshu ka imaanaya soo ma you guys know that wuxuu nooga imaanayaa auth slice-ka waa kana yaan sameyna waa wax su'aal any question okay waa la aaminsan yahay so I'm assuming inaad fahanteen wixii is that how it is yeah والله وإحنا ولا فاهم إنجنيير وحكي كلامنا وحاول أقول نقصنا إلهي قرب فينا هكذا بس اللي ما إن شاء الله waa ogahay marka نقول ugu horeysa الصعودة سفي أنا نقول الصعودة ما شاء الله mar بارك الله فيك marka ugu horeyso ay adag tahay in ay micnaha wixii la fahmo conceptigi waxyaalaha qaarkood sida camal protected routes iyo waxyaalaan laakiin marka ku ceshato aad fiiriso aad isku day inaad fahantid waxaan isu shaqeeyo protected route-kan wuxuu ku fiican yahay sidiisaa ku isticmaali kartaa waa any application aa ku isticmaali kartaa because children-kan wuxuu noqon karaa any page inta kalena waxaa waaye loginkan waxaa bedelaysaa keliya hadduu loginkaada magac kale yahay iyo bookskan basaa bedelaysaa inta kale isku mid waaye any application aa ku apply garan kartaa as long as uu redexkaada uu yahay is authenticated ama waxyaalahaas u habaysan yihiin isku mid yihiin so authenticationka hal mar haddaad dhistid meelo kale waa ku dabaqi kartaa applicationo kale badan waa ku samayn kartaa waa isku meeshi waaye marka insha allah fiiriya let me know haddii wax ku istaagaan insha allah review aan sameynaynaa isbuucan soo socdo hadduu la yiraahdo insha allah assignmentskana insha allah isku day inaad soo samaysaan hadda assignmentayga weli maana gelinin so haddaa fiirino kuma jirto laakiin insha allah sometime maantaan soo gelin doonaa insha allah assignmentayga waxay la mid noqon doontaa basically waxay noqon doontaa tii hore u samayseen oo noteska ahaa ya waxaan ku daraynaa authentication so noteska hore u samayseen yaa authentication routes lagu daraya so qofka looma ogolaana inuu note ku daro ilaa uu login sameeyo ama account ka samaysto meesha kabacdi wuxuu arki karaa noteska asaga leeyahay uu edit garaysan karaa uu delete garayn karaa saasaa u samaynayna insha allah so wixii hore u taqaaneen le waaye just waxaan lagu sii daraya authenticationkii insha allah alright insha allah khayr aan idin rajeynayaa soo dadaala insha allah wixii su-aale waxaasna ila soo socodsiiya insha allah okay guys khayr aan idin rajeynayaa. Assalamu alaikum